Okay. Okay, hi everyone. So hari ni nak review satu benda which is Wawa Travel Kit Edition. So memang ni limited edition rasanya. And then I sempat grab ni dari stokis Perlis. Sebab that time I beli dan sebelum I cuti mid-sem. So ni ada defect sikit. Kotak harga dia 59, tapi I dapat harga 57 kot, 57 something. So yeah. So ni packaging dia. Kotak dia memang seal, tapi I dah buka dah sebenarnya. So ni dia punya packaging. Warna dia memang lawa juga. So belakang thank you and signature from Wawa Zainal. And ada website semua, so korang boleh check it out kat situ. So yeah, I akan swatch dekat I akan swatch all of this. So sebelum I nak start, I start swatch lipstick ni, I akan pakai dulu Wawa Zainal punya lip scrub. I don't think you akan nampak, so I tak dapat nak. Okay, macam ni dia punya packaging. Simple je, kecil, comel. Dia kata Make with Love by Wawa Zainal, organic scrub, white sugar and honey. So macam lip scrub biasa yang luar kat luar sana, warna merah, bawang ni macam biasa. Okay, so kita akan pakai sebelum kita nak pakai. Kita pakai apa? So kita pakai lipstick. So bibir kita basahkan sikit. Sikit ni. Okay, lepas kita ambil kita ambil sikit je tangan. Okay, ni macam gula tau. Kakak akan tak ke? Wangi gula. Love your imperfections, everything God. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know. Oh my God, where did the time go? I wish the hours would go slow. How is it 6 a.m.? Your touch is heaven sent. Beautiful, beautiful sight right now. Beautiful, beautiful life right now. Got the angels saying ooh ah right now, like ooh ah. Okay, kita dah scrub ni bibir. So kita straight to Wawa Zainal punya lip matte. Lip matte dia semua kecil-kecil. That's why nama dia Travel Kit Edition. Travel Kit Edition. Ada 4 warna, which is Paris, Dubai, Tokyo dan juga London. Semua warna nude, mostly semua warna nude as you can see kat sini. So dekat sini korang akan nampak dia punya logo Wawa, and also the code for each lipstick. Lawa kan, walaupun packaging dia comel, but yeah, lawa gila. Okay, so I akan swatch dulu for this Paris. Okay, bau dia macam bau coklat. Bau tak bau? Oh my god, bau. Okay, bau coklat. Bau coklat. Okay, bau coklat. So I akan swatch juga tangan. I akan swatch kat sini. So dia macam warna coklat kan. Oh my god, cair sangat. Okay, warna coklat. Okay, saya akan pakai. I akan pakai full lips. Okay, warna dia, kalau korang tengok, warna dia macam warna coklat tau, tapi in real warna dia macam warna orange ke brown.
Okay, my first impression about this lipstick. Lipstick ni, okay, bila kita pakai, dia tak drying tau sebenarnya. Okay, actually I tengah tengok cermin. So I think kalau semua orang pakai, I mean even tak kisah warna kulit korang warna apa pun, but it's still nice for you guys. Warna ni memang lawa gila. I rasa impressed gila sebab this is my first time untuk pakai full lips. Lalu I jarang tahu untuk pakai full lips. So yeah. Okay. Bila pakai, mula-mula tu rasa macam dia macam lambat kering tau. Kan lambat kering apa, macam dia macam cepat kering. But setengah lipstick, lip matte, dia akan macam still macam melekat. Ni macam melekat, maybe sebab still not kering lagi. And I think this is a full lip matte. Kalau macam lip matte, memang dia akan nampak garis-garis lipstick, garis-garis bibir tau. So korang janganlah fikir macam if you guys pakai lip matte, korang takkan you guys takkan nampak garis-garis bibir tu. Okay, so this is Perlis. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you amazing, but nothing can compare to when. So kita akan go to Dubai. So ni colour Dubai. You guys nampak dia macam warna pink something like that. Antara for colour ni, dia je yang macam warna pinkish. So this Dubai. Okay, so I swatch. So this warna dia, Allah, I tak tahu kenapa nampak. Okay, ni warna dia Dubai. So kita pakai warna Dubai. I suka gila bau dia. I tak pernah beli local produk lain lah. I mean, I tak pernah beli lipstick local produk punya. So ni Dubai. I tak tahu. I rasa curious juga kenapa diorang boleh letak warna pink ni, kenapa Dubai macam tu. Kenapa warna Perlis warna brownie macam tu kan, brownie ke orange macam tu. So this is Dubai. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you amazing, but nothing can compare to when you naked. Now we're backward in cement, he got you fed. Saying you the one for me, I need to fly. I suka gila, tapi honestly
ada setengah lip matte yang I pernah pakai. Dia tak adalah macam melekat. Pakai melekat tau. Maybe kita kena tunggu lama sikit kot, baru dia tak terasa macam faham tak? Bila kita pakai lip matte, lepas tu macam melekat sikit kan. So certain lip matte yang tak melekat, dia cepat drying kan, macam tu. Tapi for me, dia is okay je. Next, which is Tokyo. Tokyo ni warna light chocolate. I think warna dia macam sama dengan London tau, tapi I rasa dia macam light chocolate. Okay, so this one. And oh my gosh, what happened? Dia macam keluar, I tak tahu dia minyak ke apa, but sebab I tak pakai sangat. Sebab korang nampak tak my hand, dia macam keluar air dekat yang ni. So tak tahu korang nampak ke tak. So I can try apply I think minyak dia kot. Sorry, macam okay. So ni warna Tokyo light chocolate. I jarang beli nude lipstick. Nampak je. Kalau korang pakai lip matte, jangan pakai lip macam Yana, sebab macam pakai sikit-sikit lepas tu pakai full length, nanti nampak tak sekata dia punya lip matte tu. So this is Tokyo ni dia macam warna memang macam warna tak berapa nak nampak ya, sebab dia warna light chocolate. And nampakkan baby Ana nampak macam besar pula kan. Tapi okey je kot. Okay, so antara tiga ni I suka kat Paris and Dubai lah. Tokyo ni sebab I tak suka warna coklat tau. Sebab I lebih suka warna yang akan nampak I different. Kalau I ambil warna coklat Tokyo ni, first memang I tak suka warna yang macam warna yang nude sebab nanti akan nampak baby I lagi besar. Tak nak besar, nak kecil. So next for London. Check it out. Hey, beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that good. Last but not least, which is a last lipstick, London. Okay, London aku swatch dekat tangan dulu. So London ni yang warna coklat. Okay, mana ni? Okay, so aku akan pakai kat lips. I pun tak pernah pakai warna coklat. Sebab I rasa lain tau. Sebab kulit I dah coklat, lepas tu I pakai lagi warna coklat, so macam tak nampak seri kat muka.
I lebih prefer pakai warna merah, pinkish, ungu sikit. Kalau tengok my lipstick, kebanyakannya semua warna yang macam berwarna nude lah. Semua warna I pernah try warna nude tu, warna brownie tu lah, yang warna Sekiga punya cushion matte tu kan. So this is London. Warna cantik juga. I tak suka warna coklat for me lah. I think ramai je suka warna coklat nude kan, but I prefer untuk warna Paris and Dubai. Kalau dalam collection ni, I suka gila warna Paris and Dubai. Yang belakang Tokyo and London tu kurang lah, but I okay je. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you amazing. But nothing can compare to when you naked. Now we're backward into many, got you fed. Itu je my review for today, but I just nak cakap I think for travel kit punya harga and travel kit or travel kit edition punya harga and this thing, I think macam okay je lah, sebab berbaloi juga with 15 like that. I dapat for that price dekat ada defect. So I okay je buat warna dia memang lawa-lawa, not drying. Warna I memang prefer yang Paris and London lah berbanding the two of these, Tokyo and London. But I think orang lain kan, ada yang suka warna coklat, ada yang suka warna macam tu kan, but for me I tak suka. But I beli ni sebab I want to try something new, sebab I tak pernah try Wawa Raya punya produk, and sebab I selalu tengok dia punya testimoni, mostly macam terbaik orang macam cakap it's not drying macam tu kan. Warna pun lawa-lawa, tapi warna yang dia jual for travel kit ni tak ada yang macam biasa punya tau, what I know lah. So I tak tahu, I rasa benda ni tak ada lagi kot dekat luar, sebab dia macam limited edition maybe. So I hope you guys enjoy my video juga. And so if you guys enjoy my video, don't forget to give it a thumbs up and don't forget to subscribe. So siapa yang nak dengar Wawa Raya punya produk, so boleh je search dekat IG ke Google ke mana-mana Wawa Raya, Perlis, Wawa Raya HQ and so on untuk get the product. So